Hi everyone, this is Sebastian again from Entri. I'm from the Spoken English team, and today I am continuing with the tenses. Okay, today we have the past tense to talk about, and let's start with simple past tense. Now, as you know, ഇത് നമ്മുടെ timeline ആണ്. This is the present time. Present time down. This is the past. Okay, you can see the past here. It goes in this direction, and you can see the future going this way. So we are concerned today about the past. പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പം പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എടുത്തിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിന്റെ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, ആസ് ഐ സെഡ് അഗെയിൻ, നമ്മുടെ ടൈംലൈനിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ആദ്യം നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. Okay, so simple past tense. What is simple past tense? Simple present, അതിന് വേറെ യൂസസ് ആണുള്ളത്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്കിലോട്ട് വരുന്ന ടൈം ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ആൻഡ് വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം വി ഹാവ് ദ സബ്ജക്ട്സ് ഐ, യു, വി, ദേ, ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And let's take, for example, the verb work. Work എടുത്തു, അത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാക്കി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വർക്ക്. ED ഫോം ചേർത്ത് അതിനെ വർക്ക്ഡ് എന്ന് നമ്മൾ ആക്കിയെടുത്ത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ഐ, യു അങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വർക്ക്. I worked എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is past tense. It is really simple past tense ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി. Okay, now what can simple past tense be used for? ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ, ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം? എക്സാമ്പിൾ, ടൈം എക്സ്പ്രഷനോട് കൂടി നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് പറയാം. ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഐ കെയിം, ഹി കുക്ക്ഡ് ഡിന്നർ, അല്ലെങ്കിൽ ഷീ കുക്ക്ഡ് ഡിന്നർ. എപ്പോ ഡിന്നർ കുക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നില്ല, അല്ലെ എപ്പോ വന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഐ കെയിം ഓർ ഷീ ഓർ ഹി കുക്ക്ഡ് ഡിന്നർ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് വിതൗട്ട് ദ ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ. ഇനി ടൈം എക്സ്പ്രഷനോട് കൂടി നമുക്കിത് പറയാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മെറ്റ് ഹിം ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ അവനെ മീറ്റ് ചെയ്തു. ഐ മെറ്റ് ഹിം ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. They came late yesterday. They came, how they came? They came late, and when they came late yesterday. ഇത് with the time expression. The simple past തന്നെ without time expression, and we also talk about with time expression. ഇനി റീസെന്റ് പാസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട്, ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ അടുത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. റീസെന്റ് ആയിട്ട് മേ ബി ഇന്നലെ നടന്ന ഒരു കാര്യം. ഐ വെന്റ് ടു ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് യെസ്റ്റർഡേ. ഹി കെയിം വിത്ത് മീ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ഇതൊക്കെ വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ റീസെന്റ് പാസ്റ്റ്. Simple past can also be used to talk about the distant past. Distant past എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് മാറി വളരെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാം. I saw him 10 years ago. 10 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അവനെ കണ്ടു. I saw him 10 years ago. ഓക്കെ, കണ്ട് അത് അവിടെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? പാസ്റ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. It is just that I saw him 10 years ago. Okay, they married 25 years ago. അപ്പം ആ മാരേജ് 25 years മുന്നേ നടന്നു. സോ അതും വളരെ ഡിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്റ്റിൽ പറയുന്ന കാര്യം we use the simple past to say that also. Okay, ഇനി ഒരു ആക്ഷൻ
ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് we spoke about one action. We can also speak about two or more than two actions. അപ്പം അത് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ they came, അവർ വന്നു, we had lunch and watched a movie. അപ്പോൾ in the പാസ്റ്റിൽ തന്നെ they came and then maybe sometime we had lunch and we had watched a movie. So they came, we had lunch and watched a movie. അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. നമുക്ക് മറ്റ് ടെൻസസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് ഐഡിയ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈം ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ നമ്മൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈം വരെ we can continue to use simple past tense, because almost എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. So അടുത്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് is past continuous. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാസ്റ്റില് ഒരു ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അത് കുറച്ചു നേരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വന്നു, and then it stopped. So that is past continuous. Past continuous ന്റെ ഫോം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ it is like subject plus helping verb add ചെയ്യണം, helping verb, and then you get the ing form of the verb. കണ്ടിന്യൂസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോ I teach, അത് becomes teaching, ആ ing ഫോമിൽ വരും, and then you get the verb there. Let us look at some examples. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിന്റെ യൂസസ് നമ്മൾ he was watching movies all night. All night. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഫുൾ നൈറ്റ് മൂവീസ് വാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓ യു ക്യാൻ സേ ഹി വാസ് സ്റ്റഡിങ് ഓൾ നൈറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ഫുൾ നൈറ്റ് ഹി വാസ് സ്റ്റഡിങ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല, ബട്ട് വി നോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് കണക്കാക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആ നൈറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ദ ഹോൾ നൈറ്റ് ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് ബീൻ വാച്ചിങ് മൂവി ഓർ ഹാസ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് he was watching movies all night or he or she was studying all night. അപ്പം ആ ഹെൽപ്പിംഗ് verb അവിടെ വരും. ഹീയുടെയും ഷീയുടെയും കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് was ആണ്. അപ്പൊ he was watching movies all night. Okay, പിന്നെ we can also talk about something that continued during a particular moment. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഫോൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ കോൾ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഫ്രണ്ടിനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഓ വെൻ യു കോൾഡ് മീ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് എൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്. സോ യു കുഡ് സേ അറ്റ് 7 ഐ വാസ് എക്സസൈസിങ്. ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിൽ, പാസ്റ്റില് ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അറ്റ് 7 or at 8, ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈമിൽ ഐ വാസ് exercising, or I was traveling, or I was having my breakfast, something like that. For a specific time. Next use adevolayaanu. Next use is when the action is continuing, you got interrupted. I was exercising when you called me, or I was driving when you called me. അപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ള ആ ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്ന്, സോ വാട്ട് ഗോട്ട് ഇന്ററപ്റ്റഡ്, ആ ഡ്രൈവിംഗ് എന്നുള്ള ആക്ഷൻ അവിടെ ഇന്ററപ്റ്റഡ് ആയി അല്ലേ. സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂയിങ് ആക്ഷൻ ഇന്ററപ്റ്റ് ആകുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാം. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇസ് ദ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. Past perfect tense. See, perfect tenses are always advanced tense. Okay? We are looking at past perfect. Perfect tenses, our word suggests cheyyunnathu perfect. It has come to an end. It has been completed. എന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ സിനാരിയോ നമ്മൾ നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ, let us start with a fresh scenario here. Past perfect ne നമ്മൾ explain ചെയ്യുന്നു. So this is our past tense. Let us assume that this is a point when one action started.
ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ വേറെ ഒരു ആക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മൾ ആ ആക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലയോ എന്നുള്ള നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ആ ആക്ഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് 6 AM ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് 8 AM. നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് 6 AM ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 8 AM. ആ ഒരു അസംഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷന് പോകാനുണ്ട്. സോ there is a function that started at 6 AM. Function started at 6 AM and we were supposed to attend that function. നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. And we did not reach at 6 AM. We reached only by 8 AM. അപ്പൊ രണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസസ് ആയി. The function started at 6 AM and we reached the venue at 8 AM. The function started at 6 AM and we reached the venue at 8 AM. These are two separate sentences. രണ്ട് separate sentences. ഇതിനെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. When we arrived, the function had started. Okay, അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം ഇല്ലാതെ when we arrived at 8 AM, the function had started at 6 AM. So ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ആക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമില് we are talking about what happened at 6 AM. The function started. So when we arrived, the function started at 6 AM. So that is what we are saying. The function had already started at 6 AM when we had arrived. Okay. For past perfect tense, അത് വരുന്നത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ കൂടെ you use the helping verb had. Had മാത്രമാണ്, irrespective of the subject. I, you, we, they, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നാലും you use had with that. Helping verb had use ചെയ്യും and then you will use the past participle form of the verb. ഇപ്പോ നമ്മൾ say for example simple present tense I am taking the verb write. About and let's use the subject I. So I had, right in the past participle, the third form is written. I had written. Okay, I had written the story. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ I had run 7 kilometers. Run in the past participle is run. അതിന്റെ third form run തന്നെയാണ്. So I had run 7 kilometers. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ആ ഒരു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വരുന്നത്. Then we have the past perfect continuous. It started in the past and it continued for some time in the past. അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, past perfect continuous tense use ചെയ്യുന്നത്. Okay, it's, let's again take the same example. Let's say something started at 6 AM and it continued and came up to 8 AM. Okay, അത് 6 AM ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് and it continued up to 8 AM. അപ്പൊ ആ ഒരു 2 hours ടൈമിന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത്. So that's past perfect continuous. It started, it continued for 2 hours and then it has come to an end. It finished. That is the past perfect continuous. Perfect continuous എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് ഹാഡ് ബീൻ വരും. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന് ഹാഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഹാഡ് ബീൻ because it was continuous. Had been and the ing form of the verb. I had been running, or he had been teaching, she had been teaching. These are the examples that we can say with perfect continuous tense. She had been teaching for quite some time. She had been teaching for the last 1 week. He had been teaching for the past 10 days. It had been raining all day. It had been raining all day. From കാലത്തെ rain start ചെയ്ത് ഇപ്പോഴത് continue ചെയ്ത് and it had been raining all day. So these are the examples. But this brings us to an end of the past tenses. So past tense in the 4 form നമ്മൾ discuss ചെയ്ത്, that is the simple past, the past continuous, the perfect past and the perfect continuous past.
ഈ 4 ഫോംസും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And next week we will discuss about the future tenses. All the future tenses we will discuss about. Entry നമുക്ക് spoken English in the classes we are running online. അതിന്റെ classes ഉണ്ട്. So these are some of the lessons which we have for those classes. From tenses നമ്മൾ എന്തിനാ spoken English പഠിപ്പിക്കുന്നത്? Because tense എന്ന് പറയുന്നത് is the structure of the language. Tense is the structure of the language. Tense tells you how to talk. Right? Okay. I have here Thomas Alex. Thank you very much, Thomas. He says that the class is good. Thank you. About tenses ആണ് ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ബാക്കി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ ബാക്കി കമ്പോണൻസും ഉണ്ട്. എല്ലാം വേണം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ടെൻസ് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. സോ ടെൻസ് ഇസ് ദി സ്ട്രക്ചർ. ടെൻസ് ടെൽസ് യു ഹൗ ടു ടോക്ക്. എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ടെൻസസ് ആണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇനി വേണം adjectives. Adjectives is also equally important like tenses because they tell you what to talk. നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴോ ഒരു വേർബിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴോ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വർണ്ണിച്ച് എങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി അതിന്റെ ആക്ഷൻസിന്റെ പല സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളത്. സോ ടെൻസ് ടെൽസ് യു ഹൗ ടു ടോക്ക് ആൻഡ് adjectives actually tell you what you are supposed to talk. എന്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത്. Okay, if you have any specific questions about anything with relation to grammar or related to spoken English, please leave a comment and I will get back to you. Okay, thank you very much. Wish you all a good evening and thank you for attending this session. Thank you. Bye-bye.